So second phylum is Porifera. See, this is general body structure of a porifera, typical porifera animal. Okay, so for many years, the poriferas were thought to be plants, but later, so after identification of its reproduction, so they realized that these are animals. So here, the name Porifera was derived from this structure. If you observe the body, it contains many pores. Okay, so on the body surface. Okay, so those are generally known as dermal ostia. Okay, so that in that way the name Porifera was taken. So Porifera was derived from two Latin words. Porus means pores, fere means bearing. Okay, so these animals contain many pores on body surface. So you remember this name, Robert E. Grant or Robert Grant named the Porifera. So they are also known as sponges because they are absolutely like sponge, general sponge, which we use for the various purposes. Anyway, poriferans are mostly all the poriferans are aquatic animals. So to be precise, most of the poriferans are marine, seawater. Okay, but these two families, Potamolecidae and Spongilidae families, this is important. It was asked many times. So they are freshwater sponges. So you remember these two names. And the symmetry of the poriferans are a radial symmetry. Some they do not exhibit any symmetry. Okay, so I'll explain radial symmetry in fundamentals of classification. So anyway, these are cellular grade multicellular animals which are very, very primitive. Okay, so protozoans are unicellular animals. They are called acellular animals. These are cellular grade animals in which many cells are present. Okay, so anyway, these are not diploid, diploblastic animals. Okay, so outer layer is called pinacoderm and the inner layer is called choanodon. Okay, so between pinacoderm and choanodon, there is a layer, acellular region, so called gastrodermis or mesohyme. Okay, so yeah, there is a special feature of the poriferans, so which is exclusive for poriferans are so the canal system. Okay, the canal system is the unique feature of poriferans. Okay, so it helps for feeding, respiration, excretion, and also helps for the reproduction. So for the movement of the gametes. Okay, so the body contains outer pores. They are called dermal ostia or ostia. Ostia open into a broad cavity called spongiocele. Telugulo spongica kuhram. Okay, spongiocele opens out by a wide opening, a big opening called osculum. So this is okay. So osculum ద్వారా ostia అనేటువంటి బయటకు తెచ్చుకుంటారు. Then spongiocele are some canals lined with
a special type of cells. These are also exclusive for poriferas. They are called choanocytes. They are also known as collar cells. So they appear like this. So here kind of these are the here. This is a collar cell or choanocyte. This is also one of the important feature of the the poriferans. Here, this is a flagell. Okay, so these cells they bear a single flagellum. This is called collar. Okay, so these are helpful for the creating water current. They are generally present in the radial canals or they line the spongiocele. Okay, they create water current so that the water enters into the body. వీటి మూమెంట్ వల్ల ఈ ఫ్లాజెల్లార్ మూమెంట్ వల్ల వాటర్ అనేది లోపలికి వస్తుంది బయటకు వెళ్తుంది ఓకే ఆస్టియా ద్వారా లోపలికి వచ్చి స్పాంజసిల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి స్పాంజసిల్ నుంచి ఆస్ట్రం ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది collar cells or choanocytes. These are also they act as gametes producing cells. ఓకే కొన్నిసార్లు ఇవి గ్యామెట్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే సో న్యూట్రిషన్ ఈజ్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ స్టిల్ intracellular digestion. Okay, the cells number is very limited in porifera. Okay, there are no tissues. Okay, so yeah. So there are some special kind of mesohyl cells called thesocytes. They store food. Okay, and neural sensory cells are absent. Okay, still there is no nervous system. So this is also an important feature of poriferas. The skeleton. Skeleton is present in the form of calcareous or siliceous spicules, okay, which support the body. Okay, so the poriferans are monoecious. You can also call them as hermaphrodites or bisexuals. Okay, monoecious and bisexuals and hermaphrodites and okay, right. So the asexual reproduction includes fragmentation and budding, and the sexual reproduction occurs by fusion of gametes. So always internal fertilization takes place. Cleavage is holoblastic type and indirect development. That means, so there will be a larva, amphiblastula, parenchyma, and trichymella. You by heart these three names. Okay, this was asked many times. Okay, so and also sponges show high regeneration. Okay, so ఇవి చాలా రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఓకే ఏదైనా బాడీ పార్ట్ కట్ చేసి ఓకే మిజోఫైల్తో కలిపి కట్ చేసి చిన్న పార్ట్ని కట్ చేసి మనం వదిలేస్తే ఆ చిన్న పార్ట్ ఈజీగా మళ్ళీ ఒక అడల్ట్ అవుతుంది సో దే ఎగ్జిబిట్ హై రీజనరేషన్ పవర్ ఓకే and there are some special cells in the body of the sponges. Okay, so pinacoderm cells, that means outer ectodermal cells. Okay, so these are pinacocytes and porocytes. So these are flat cells. మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా పొరిఫెరా డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంటుంది దీస్ ఆర్ పినాకోసైట్స్ ఒక లైన్ లాగా ఉంది సన్నగా ఫ్లాట్ గా ఉంది సో దోస్ ఆర్ ది పినాకోసైట్స్ ఓకే సో దే కవర్ ది పినాకోడమ్
So they are polygonal in shape. They are thin. They are nucleated. All the cells are closely fitted with the intercellular space. This layer. Yeah. Sweet. This layer give protection to the body. They are highly contractile in nature. Uh, they also cover spongocyl in sometimes. Okay. So that is pinacocytes. Right. Porocytes. Porocytes means the name itself is indicating that they contain, you know, a pore. ఓకే. ఒక రంధ్రాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి అంటే వాటి సైటోప్లాజంలో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుందన్నమాట. బయట నుంచి లోపలికి. ఓకే. సో ఇన్ ద పినాకోటమ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్ అండ్ దేర్. వెరెవర్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. అవి ఎక్కడుంటే అక్కడ అంటే ఆస్టియా అనేటువంటివి పోరోసైట్‌లోనే ఉంటాయి. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్. సో సో దెన్ గ్యాస్ట్రల్ లేయర్ సెల్స్ అంటే లోపలి లేయర్ సెల్స్. Okay, the inner layer of the body is called gastral layer. You can also call as choanoderm. Okay, so it contains two kinds of cells. One is choanocytes or Kala cells, epithelial cells. Choanocytes. These are called flagellated cells. ఎందుకంటే వాటికి ఇందాక నేను చూపెట్టాను వాటికి ఫ్లాజెల్లం అనేది ఉంటుంది. These are round and nucleated. ఉండగా ఉంటాయి. They have long flagellum. At the base of the flagellum, protoplasmic collar is present. The collar will filter the water and catch the microorganism, and the cell will digest them. Okay, they are also helpful for the intracellular digestion. Hence, these cells are also called as nutritive cells. Because of the action of their flagella, they draw water into the body and pushes it out of the body. వీటి వల్లనే వాటర్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, వాటర్ లోపలికి వస్తుంది, బయటకు వెళ్తుంది. Then some epithelial cells of the gastral layer are choanoderm. In between the choanocytes, thin epithelial cells are present. Okay, so that's enough about the epithelial cells. And then mesenchyme. So mesenchyme are, mesohyl. Okay, so it is mostly filled with the kind of semi-liquid, semi-solid substance that is mesohyl. It in between the pinacoderm and choanoderm. So it is present in this mesenchyme. Many amoeba shaped amoebocytes are present. Okay. మిజోహైల్లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా అమీబా షేప్ లో ఉంటాయి, సూడోపోడియా కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, సో దే పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మయోసైట్స్. దీస్ అమీబోసైట్స్ ఆర్ మస్కులర్ ఇన్ నేచర్. మయో అనగానే మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది. దే షో కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ది ఓపెనింగ్స్ లైక్ ఆస్టియా అండ్ ఆస్క్లం. ఆస్టియా ఆస్క్లం కి కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఓపెన్ క్లోజ్ కావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. when conditions are unknown, these amoebocytes will contract and lose the openings. Okay, unfavorable conditions లోపల మటుకు they lose they close the ostia and osculum. Okay, then chromo అంటే కలర్ సింపుల్. amoebocytes contain different pigments and they are colored. So because of these amoebocytes, the sponge will get color. Okay, so then thesiocytes, just now we have discussed. Thesiocytes are a kind of amoebocytes. They store food materials. Okay, so then during starvation period and asexual eruption, they are useful. They are round in shape. Then these are important cells, scleroblast cells. Okay, these amoebocytes will produce spicules. Maybe spicules, no? Produce చేసే cells, sclero. Okay, so spicules, right? So there are three types.
So the scleroblast cells that produce calcareous అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ తో ఏర్పడేటువంటి CaCO3. ఓకే, సో వాటిని కాల్కోబ్లాస్ట్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత సిలికా డయాక్సైడ్ SiO2. సిలికాన్ డయాక్సైడ్ ని సీక్రెట్ చేసే స్క్లీరోస్ బ్లాస్ట్ ని సిలికోబ్లాస్ట్ సెల్స్ అని పిలుస్తాం. Spongioblasts, they produce spongin fibers, a protein, a horny protein. So all these cells you should by heart, okay, and their function also you should remember. So archaeocytes are most important cell amoebocytes. So these amoebocytes are very important in sexual reproduction. Okay, if a gametes produce this cells are part. They give rise to sex cells. Okay, are gametes. Male sex cells is sperm, female sex cell is ovum. And then collocytes are connective sites. Okay, these cells give slender branched pseudopod. Branched pseudopod and produce. So all these branches form a network. Hence they are called connective tissue cells. Okay, ఇవి ఒక రకమైన కనెక్టివ్ టిష్యూ సెల్స్ అనమాట. ఒక సెల్ ని ఇంకో సెల్ పట్టి ఉంచేటువంటి సెల్స్ కోలెన్సైట్స్. ప్రోఫో అంటేనే రిలేటెడ్ టు ఫుడ్. ఓకే, దీస్ సెల్స్ షో pseudopodia, they contain pseudopodia, they collect food from colony cells and digest it. So they distribute digested food also. They are profo cells. And gland cells, these cells produce an extension to the dermal layer and secrete sticky matter which is useful to the sponge for attachment. ఓకే, అది బేస్ అటాచ్ కావడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఇది గ్లాండ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ Porifera. Okay, so there are three classes are there. So based on the type of skeleton, Calcarea, Hexactinellida, and Demospongia. So the name itself is indicating that Calcarea skeleton is calcareous spicules. This is the only important one. These are all marine animals. So asconide or cyconide canal system is seen. Okay, so body is very very simple. For example, Leucosolenia, Claprina, Gramscia, Scypha or Cycum. So this is the Cycum. Okay, so you remember Cycum and Leucosolenia. And then Hexactinellida. Okay, so these are deep marine water organisms. They are also called glass sponges. You remember this point. This is very very important. ఓకే, వీటిని గ్లాస్ స్పాంజెస్ అంటాం. చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి వీటి యొక్క ఎందుకు అని అంటే, సో వీటి లోపల సిలీషియస్ స్కెలిటన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో గ్లాస్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ సిలీషియస్ స్పిక్యూల్స్ అనమాట. సో దే ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాక్సన్ టైప్ ఆఫ్ స్పిక్యూల్స్. ఓకే, సో ఇవి నిజంగా గ్లాస్ లాగానే అనిపిస్తాయి చూడండి. సో హైలోనీమా, which is generally known as glass rope sponge, Euplectella, Venus flower basket, and Phirone. So these are the Euplectella, Hyalonema, and the Phironema. And here the cycon or eucaryote canal system present. Okay, so then Demospongia, third class. So these are small sponges when compared with other two classes. So either siliceous spicules are present.
Keratose order animals, they do not contain any spicules. So they contain spongin fibers. Okay. So keratose orders. Okay. So yeah, coinocytes is restricted to renal kidneys. Okay, let's start. Okay. So example. So this is chalina. So which contain this is which is generally commonly called as dead man's fingers, cliona, hipospongia. Spongilla is a uh, you know freshwater sponge, and spongia. So it is generally used as a bath sponge in different countries. So its common name is bath sponge. Okay. So that's about the classification. Next thing is canal system in Porifera. So it is exclusive for Porifera. In any other phylum in animal kingdom, the canal system is not present. Okay. It helps in feeding, respiration, excretion mainly. Also help for the fertilization. So that with the through the canal system only, the sperm enters into the body of a female or yeah uh, the animal which is taking sperm. Okay, so into that body, the sperm enters through the canal system only, and also after fertilization, after some amount of development, okay, the larva okay escapes through osculum. Okay, so in that way, it helps feeding, respiration, excretion. Also, it takes part in fertilization. So it is of three types. So you can see here, this is simple ascanite type, and these two are this one is simple cycanite type, this is complex cycanite type, and this is leucon type, most complex. Anyway, so there are three kinds of canal system: ascanide, cycanide, and leuconide. So ascanide canal system is very simple, and example is very important. Ascanide, leucocytonia, and Olynthus stage of the development. In the development of all the most of these sponges, there is a stage called Olynthus. So in that stage, ascanide canal system is present. So here you can see simply the water enters through the ostia. There will be an incurrent canal or radial canal. So and that leads to spongiocele. See, ingressing water through ostia, spongiocele. Okay, so then through the osculum, water goes out. Simple, the simplest method. So water enters through the ostia into the spongiocele. And ostia and spongiocele. Ante. Then the water goes out through osculum. Ostia, spongiocele, osculum. Okay, so then the second type is cycanide type of uh, you know uh, canal system. So it is slightly complex type. Example is cycon. So anyway, here you can see the water enters through dermal ostia. Okay. Ostia leads into incurrent canals. ఒక ట్యూబ్ లాంటి incurrent canals అని. సో incurrent canals తర్వాత ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. That is called prosophiles. A prosophiles they lead to radial canals. Sorry. Profiles. This is ostia. So this is incurrent canal. This is prosophile. And yeah, this is a radial canal. And this is apophile. Okay. Yeah, apophile and sponges. Yeah. So ostia, okay, incurrent canals, you can see here. So this one is
this area is ostia that leads to incurrent canal. Okay, incurrent canal leads to all these are the here. This opening is prosophile. Where is that? Yeah. So these are the prosophiles of this here this region, the incurrent canal. So that leads to radial canal. Okay, radial canal leads to apopyle, which is an opening. So that leads to spongiocele. After spongiocele, that goes out through osculum outside. So you buy hands. So incurrent water opens, enters in the body through ostia, incurrent canal. So this is incurrent canal, and these are the prosophiles. These are all prosophiles. This one, this one, this one. So that leads to radial canal lined by, see, these are the government and the collar cells, choanocytes. So radial canals leads to apopyle, a small opening. So that leads to spongiocele. Okay, spongiocele that leads to osculum and then to outside. This is the way how the water moves. And most complex type of canal system. దీనికి ఒక తేడా ఉంటుంది. ఇక్కడ రేడియల్ కెనాల్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ అపోపైల్స్ ఉంది. ఓకే, సో హియర్ example spongilla. So here dermal ostia, incurrent canals. Okay, prosophiles same, flagellated chambers are radial canals. దీని రేడియల్ కెనాల్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ అపోపైల్స్ ఇస్ ఓకే. ఇక్కడ అపోపైల్ తర్వాత ఇంకొక డక్ట్ ఉంటుందండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఒక డక్ట్ ఉంటుంది. ఈ డక్ట్ ద్వారా స్పాంజియోసీల్ లోకి ఓపెన్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ది ల్యూకనాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో హియర్ అన్ని ఇక్కడ వరకు సేమ్ సైకనాయిడ్. ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ లీడ్స్ టు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆస్కులం అని ఇచ్చాడు, యాక్చువల్గా స్పాంజియోసీల్. ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్ లీడ్ టు స్పాంజియోసీల్ నుండి ఆస్కులం ద్వారా అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో సైకనాయిడ్ ల్యూకనాయిడ్ ఈజ్ అగైన్ 3 types. Urifilous type, apodous type, and dipodous. So what is urifilous type? ఇది urifilous type. Simple. So ostia ఉంటుంది, incurrent canals, prosophiles, flagellated chambers are radial canals, apopyle, excurrent canals, spongiocele వస్తుంది ఇక్కడ, spongiocele, osculum outside. So that is urifilous type. Okay, it is the simplest and most primitive lucan type of canal system. This type, the flagellated chambers communicate the apophyles with excurrent canals. Excurrent canals are an external example is important. That is placina. And apodal type. Okay, in this type, apopyle and apodous. Apopyle is drawn out as a narrow canal called apodous. Apodous and extra tube. This connect the flagellated chamber with excurrent canal. Okay, so excurrent canal ki mundu apodous ane oka adi emantaru, this one. So this is flagellated chamber. Okay, and here the apopyle. Okay, so dermal ostia, incurrent canal, prosophile. Okay, so radial canal or flagellated chamber. This is apopyle. And ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ వన్, ఈ బ్లూ కలర్ నేను ఏదైతే మార్క్ చేశానో ఆ కెనాల్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఎపోడస్ అనే ఒక డక్ట్ అన్నమాట.
ఎపోడస్ అనే ఒక డక్ట్. సో ఆ ఎపోడస్ అనే డక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎపోడస్ టైప్ ఆఫ్ ల్యూకనైడ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్. ఓకే, ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్. సో ఆ ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్ స్పాంజిసిల్లోకి ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యునో second type of apodous type of canal system. And then dipodal type of system. In some sponges, beside apodus తో పాటుగా another narrow tube కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ప్రోసోడస్ అని. ఓకే, సింపుల్. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, ఎక్కడైతే అపోపైల్ కి ఎపోడస్ అనే ఒక డక్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఎపోడస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇదే ఎపోడస్, ఇది ఎపోపైల్. ఇక్కడ ఈ చుక్క ఎపోపైల్ అవుతుంది, ఇది ఫ్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్ అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది సార్, దిస్ వన్, ఇది ప్రోసోడస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోజోపైల్ ఉంటుంది, ఇది ప్రోజోపైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డర్మలాస్టియా ఇన్కరెంట్ కెనాల్. ఓకే, సో ఇన్కరెంట్, యా, ఇదంతా ఇన్కరెంట్. దిస్ ఈస్ ఇన్కరెంట్ సైనస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రోజోపైల్, దిస్ ఈస్ ప్రోజోడస్, దిస్ ఈస్ రేడియల్ కెనాల్ ఆర్ ఫ్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్. రేడియల్ కెనాల్ ఇవన్నీ, ఇది 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 ఫ్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్, ఇది అపోపైల్. ఓకే, అపోపైల్ నుంచి అపోడస్, ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్, స్పాంజిస్, ఆస్టియా, so incurrent sinus or incurrent canal. So this is prosophyll. ఇది ప్రోజోఫైల్, ఇది ప్రోజోడస్. ఇక్కడ ప్రోజోడస్ ఉంది, ఇక్కడ అపోడస్, ఇది కూడా అపోడస్. ఓకే, రెండు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని, ఇది ఫ్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్. ఓకే, సో ప్రోజోఫైల్, ప్రోజోడస్, ఫ్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్, ఎపోపైల్, ఎపోడస్. ఓకే, అండ్ ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్, స్పాంజిసిల్లోకి లీడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్, ద డైపోడస్. డై అంటే రెండు ఎక్స్ట్రా ట్యూబ్స్ అనేటువంటి యాడ్ అయినాయి కాబట్టి దాన్ని డైపోడస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ ది ల్యూకనాయిడ్ కెనాల్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అపోడస్ ఉంటుంది అండ్ ప్రోజోడస్ అనేది ఉంటుంది. Right. So skeleton in sponges. Almost all sponges are provided with a skeleton. Okay, they are found embedded in mesenchyme. Generally, mesenchyme lo untai. So between pinacoderm and choanoderm, this may consist of separate spicules or spongin fibers, or sometimes both ఉండొచ్చు. కొన్నిట్లో స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో రెండు ఉంటాయి. Skeleton supports and protects soft body parts and also serves as the basis for classification of sponges. వాటి వల్ల మనం క్యాల్కేరియా, హెక్సాక్టీరియా లేదా డెమోస్పాంజియన్. క్యాల్కేరియాలో కాల్షియం కార్బోనేట్ మేడ్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి, హెక్సాక్టీరియా సిలికా మేడ్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి, డెమోస్పాంజియాలో స్పాంజిన్, ఓకే, సిలికా లేదా స్పాంజిన్ టైప్ ఆఫ్ స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అట్లా క్లాసిఫికేషన్ అనేది స్పిక్యూల్స్ బట్టే చేయడం జరిగింది. ఓకే, so spicules are crystalline structures. Okay, crystalline structures consist of spines or rays that radiate from a point. Okay, these are secreted by special mesenchymal amoebocytes called scleroblasts. They are secreted by scleroblasts. All type of spicules have a core organic material around it. Either calcium carbonate or colloidal silica. Okay, that is silicon. Okay, so deposited around the the spicule. Spicules are of
two types. One is calcareous, another one is siliceous. Calcareous, which are characteristics of calcareous class. Okay, so siliceous emo hexactinellula. Okay, calcareous emo made of CaCO3. So here siliceous spicules made of SiO2. Okay, characteristics of hexactinellida. So according to size, the largest spicules constituting main skeleton, simple, the largest spicules are called megascleres. Okay, and the smallest spicules are called microscleres. Size బట్టి వాటిని మెగాస్క్లీస్ మైక్రోస్క్లీస్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫర్దర్ స్పిక్యూల్స్ మే అక్కర్ ఇన్ సెవెరల్ ఫార్మ్స్. దే మే బి సింపుల్ రాడ్ లైక్ ఉండొచ్చు. దే మే టేక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోర్క్స్ లాగా ఉండొచ్చు, యాంకర్స్ లాగా ఉండొచ్చు. ఓకే, షెల్ షవెల్స్ లాగా ఉండొచ్చు, స్టార్స్, ఓకే, ప్లూమ్స్ లాగా కూడా అవి ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఫార్మ్స్ డిపెండ్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అండ్ రేస్ ప్రెసెంట్. దే కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటు ద ఫాలోయింగ్ టైప్. Okay, so these are all monads and type of uh, spicules. Okay, so then కార్బన్ మోనాక్సైడ్, డయాక్టినల్ మోనాక్సైడ్. ఇక్కడ రెండు వైపుల షార్ప్ ఉంటే డయాక్టినల్ మోనాక్సైడ్, ఇది మోనాక్టినల్ మోనాక్సైడ్. ఓకే, కర్వ్డ్ మోనాక్సైడ్. ఓకే, సో దెన్ దీన్ని ట్రైయిన్స్ అంటాం. కైండ్ ఆఫ్ tetraradiate spine or spicule. So here this is tetraxon, and this is triradiated. Here monaxon with the ends hooked, amphidisced monaxon. Okay, and this is hexaxonal. ఇటు మూడు ఉంటాయి. హెక్సాక్టినల్ అంటే 6 పాయింటెడ్ ఉంటాయి. Okay, so then this is polyaxis. Okay, and these are the spongy fibers. Okay, so monaxis spicules are formed by the growth along one axis. These may be straight needle-like or rod-like or may be curved. మూడు రకాలుగా ఉండొచ్చు. Their ends may be pointed, hooked or knobbed. Okay, there are two kinds, monactinal and diactinal. So monactinal అంటే ఇది ఒకవైపు పాయింటెడ్, రెండు వైపు పాయింట్ ఉంటే సో డయాక్టినల్. సో monaxis are both calcareous and siliceous types ఉంటాయి. అండ్ దెన్ monaxis తర్వాత tetraxon type of spicules. Tetraxon spicules are with typically 4 rays. అవి 4 rays కలిగి ఉంటాయి, each pointing in a different direction. Okay, usually one of 4 rays is elongated. 4 ఒక రే పొడవుగా ఉంటుంది, giving the appearance of a crown of 3 rays. సో ఇదన్నమాట, ఇది ఒకటి పొడవుగా ఉంటుంది, ఈ మూడు ఒక క్రౌన్ లాగా. ఓకే, సో such spicules are termed as ట్రైయిన్స్. దాన్నే మనం ట్రైయిన్స్ అంటాము. ఇందాక నేను చూపించాను, అది ట్రైయిన్స్ అన్నమాట. However, when all the rays are equal, the spicule is termed as calthropes. So ఇది ఒక calthrop. Tetraxon calthrop. సో అంటే మనకి ఇటువైపు ఉంటుంది, అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటే సో దాన్ని మనం calthropes అని పిలుస్తాం. Then when all the 4 rays persist, ఇక్కడ 4 అట్టే ఉంటే the tetraxon is also referred to as tetraradiated or quadriradiated. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చూసిన రెండు కూడా tetraradiated. ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా 4 ఉండి చివరి దాకా అట్టే ఎక్కువ రోజులు 4 రేస్ కలిగి ఉంటే దాన్ని tetraradiated or quadriradiated అంటాం. However, when one of the 4 rays
ఓకే, యూజువల్లీ ఎలాంగేటెడ్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్. ఒకవేళ ఆ పొడవుది లాస్ అయితే ద స్పిక్యూల్ బికమ్స్ ట్రై రేడియేట్. అది ట్రై రేడియేట్ విచ్ ఇస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాల్కేరియస్ స్పాంజెస్. ఓకే, ఒక్కోసారి యాంఫిడిస్క్ అంటే ఇది ఎలాంగేటెడ్ వే పియర్స్ డిస్క్ బోత్ ఎండ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంఫిడిస్క్. ఇది యాంఫిడిస్క్ అన్నమాట. యాంఫిడిస్క్. ఓకే, సో దెన్ yeah, so triaxial species has three axes that cross one another with right angles to produce six rays. So ఇది ఒక ట్రయాక్సిల్. ఓకే, ఇటు మూడు ఉంటాయి, ఇటు మూడు ఉంటాయి. ఓకే, సో త్రీ యాక్సిస్ ఉంటాయి. సో ఇది పాలియాక్సల్. సో దెన్ so they may be grouped to give star-like appear. Polyaxis are common among microscales. Microscales లోనే polyaxis అని అనుకుంటా. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పీకీస్. ఓకే, సో జనరల్గా దిస్ ఈస్ ఏ బైన్యూక్లియేట్ సెల్. ఓకే, అది ఒక ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏమంటారు సెల్స్ అనేటువంటిగా పనిచేస్తాయి. ఒకటి ఇక్కడ చూడండి, ఒకటేమో ఫౌండర్ సెల్, ఒకటేమో థిక్నర్ సెల్ అని రెండు రకాలు. అంటే ఇది ఒక బైన్యూక్లియర్ సెల్ గ్రాడ్యువల్లీ డివైడ్ అవుతుంది. సో ఫౌండర్ సెల్ అనేది ఒక స్పిక్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, థిక్నర్ సెల్ అనేది దాన్ని పొడవుగా చేస్తుంది. సో ఎనీవే ఫస్ట్ ఒక స్పిక్యూల్ స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి సో సెల్స్ అనేటువంటి వాటి యొక్క టెర్మినల్ పార్ట్కి రీచ్ అయ్యి అవి మిజంకైమ్లోకి రిలీజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఫౌండర్ సెల్, థిక్నర్ సెల్ అని రెండు రకాల సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇదేమో మోనాక్సన్ సెల్, మోనాక్సన్ స్పిక్యూల్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇది. ఓకే, సో ఇదేమో ట్రై రేడియేట్ లేదా ట్రయాక్సన్ స్పిక్యూల్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇది. ఎందులోనైనా ఫౌండర్ సెల్, మిగతాయి థిక్నర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఫౌండర్ సెల్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, థిక్నర్ సెల్స్ కొత్త లేయర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఆర్ సిలికాని డిపాజిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది ఫౌండర్ సెల్స్, దిస్ ఈస్ ద థిక్నర్ సెల్స్. Yeah, calcareous spicules are secreted by special cells called sclerocytes or scleroblast cells. Derived from scleroblasts. So the monogamous spicule or each ray of triradiate spicule is secreted by a group of two sclerocytes, one acting as thickener cell and the other acting as a founder cell. Okay, so a binucleate scleroblast cell deposits the particle of calcium carbonate between two nuclei. రెండు న్యూక్లియై మధ్య కాల్షియం కార్బోనేట్ ని అది ఒక వైపు, ఓకే, ఆ రెండు సెల్స్ లో ఒక సెల్ అనుకోవచ్చు, కాల్షియం కార్బోనేట్ డిపాజిట్ చేస్తుంది. థిక్నెస్ సెల్ lays down additional layers of calcium carbonate adding to the thickness of the sticky. So found the okay. So then when spicule is fully formed, both the cells wander into mesenchyme. Okay, అవి మళ్ళీ mesenchyme లోకి వెళ్ళిపోతాయి. Scleroblasts secreting a calcareous spicule is called calicoblast, while that produce siliceous spicule is called silicoblast. Okay, కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే స్క్లీరోబ్లాస్ట్ ని కాల్కోబ్లాస్ట్ అంటాం. సిలీషియస్ స్పిక్యూల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్ ని సిలికోబ్లాస్ట్ అంటాం. Spongin is horny elastic substance, okay, that resembles silk. Chemically it is similar to silk, పట్టు లేదా సిల్క్ పదార్థాన్ని పోలి ఉంటుంది కెమికల్ కంపోజిషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్లీరోప్రోటీన్ రిలేటెడ్ టు కొల్లాజెన్. కొల్లాజెన్ చెందిన స్క్లీరోప్రోటీన్. ఓకే, సో ఇట్ మే ఆకర్ యాజ్ ఎ సిమెంట్ టు కనెక్ట్ స్పిక్యూల్స్. ఇది కొన్నిసార్లు అంటే స్పాంజిన్ ప్లస్ స్పిక్యూల్స్ రెండు ఉన్న వాటిలో స్పాంజిన్ అనేది ఒక సిమెంట్ లాగా
Spicules ని కలుపుతాయి. It also found as a branching anastomizing ఫైబర్స్, అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చబడి ఒక నెట్వర్క్ లాగా కూడా స్పాంజిన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక రకమైన కనెక్టివ్ టిష్యూ లాగా స్పాంజిన్ అనేది. ఓకే, స్పాంజిన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్పాంజియోబ్లాస్ట్ సెల్స్. దెన్ reproduction in sponges. Okay, so sponges reproduce both by asexual as well as sexual methods. So రెండు రకాలుగా ఉంటాయి because they are primitive. Asexual reproduction includes budding. సో ఒకటి నెంబర్ 1 బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ అంటే ఏముంది? సో న్యూమరస్ ఆర్కియోసైట్స్, అంటే ఇప్పుడు ఒక యానిమల్ అనేది, సో ఇలా ఒక యానిమల్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఒక బర్డ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఆర్కియోసైట్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ వచ్చి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్కియోసైట్స్ ఇక్కడ వచ్చి చేరుతాయి. గ్రాడ్యువల్గా ఒక చిన్న బడ్గా అంటే అవి మల్టిప్లై అయ్యి చిన్న బడ్గా ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, సో సైజులు ఇంక్రీజ్ అయ్యి మెల్లగా దీని నుంచి కట్ అవుతాయి లేదా దీంతోనే కంటిన్యూ అవుతాయి, అట్లాగే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ బడ్డింగ్. సో వి ఆల్ నో దట్. అండ్ దెన్ బై ఫిజన్, అంటే ఫిజన్ అంటే ఏంటంటే విచ్చిత్తి అంటాం, విడిపోవడం, ముక్కలు అవ్వడం. ఓకే, ఇన్ సమ్ స్పాంజెస్ మల్టిప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ఫిజన్, థ్రోయింగ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, ఏదైనా ఒక పార్ట్ పూర్తిగా మెయిన్ పార్ట్ నుంచి సెపరేట్ అవుతుంది, ముక్క అవుతుంది, కట్ అవుతుంది. ఓకే, ద స్పాంజ్ ఈజ్ హైపర్ట్రోఫిడ్ ఓవర్ ఏ లిమిటెడ్ ఏరియా. అక్కడ ఎక్కువ హైపర్ట్రోఫిడ్ అంటే ఎక్కువ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక ప్లేస్ లో, డెవలపింగ్ ఏ లైన్ ఆఫ్ వీక్నెస్. ఓకే, అక్కడ ఒక చిన్న ఇక అంటే సెపరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్న వీక్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాంగ్ దిస్ వీక్ లైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆకర్స్. ఓకే, విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఏ పార్ట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ పేరెంటల్ బాడీ విచ్ డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ ఇండివిజువల్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి బడ్డింగ్ లాగానే, బట్ ఇక్కడ కట్ అవుతుంది, ముందే కట్ అయి తర్వాత యానిమల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రిడక్షన్ బాడీస్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మరైన్ స్పాంజెస్ డిసింటిగ్రేట్ ఇన్ అడ్వర్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అంటే చాలా డ్రై కండిషన్స్, వాటర్ లేని కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు, బట్ పైన ఉన్న సెల్స్ అన్ని అవి డ్యామేజ్ అయితే, డిగ్రేడ్ అయితే, డిసింటిగ్రేట్ అవుతాయి. సచ్ స్పాంజ్ విల్ యూజువల్లీ కొలాప్స్, లీవింగ్ స్మాల్ రౌండెడ్ బాల్స్ కాల్డ్ రిడక్షన్ బాడీస్. ఓకే, సో పైన ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్ని అవి లాస్ అయ్యి ఓన్లీ రిడక్షన్ బాడీస్ అనే ఒక రౌండెడ్ బాల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ మిగులుతాయి. ఓకే, ఈచ్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ప్రతి బాడీలో ఏముంటుంది? ఇంటర్నల్ మాస్ ఆఫ్ అమీబోసైట్స్, ఓకే, కవర్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ బై పినాకోడర్మ్. ఓకే, ఆ రౌండ్ బాడీలో ఏముంటుంది? అమీబోసైట్స్ ఉంటాయి, బయట వైపు పినాకోడర్మ్. When favorable conditions return, these reduction bodies grow into adult or new sponge. That is reduction. Formation of gemmules. జెమ్యూల్ అనేటువంటిది యానిమల్ లోపల బాడీ లోపల ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బడ్డింగ్ కి ఇంటర్నల్ మీనింగే జెమ్యూల్, అంతే. ఇంటర్నల్ బడ్డింగ్ ఈజ్ జెమ్యూల్స్. ఓకే, సో దీనిలో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి, ఇది ఇన్నర్ లేయర్, ఇది అవుటర్ లేయర్. ఓకే, సో లోపల అన్ని ఆర్కియోసైట్స్ ఉంటాయి, ఒక మైక్రోపైల్ అనేటువంటి ఒక ఓపెనింగ్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ జెమ్యూల్. ఇది బాడీ లోపల ఫామ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మొనాజల్ స్పిక్యూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్కియోసైట్స్. ఓకే, 2 లేయర్స్, అవుటర్ లేయర్, ఇన్నర్ లేయర్, రెండు ఉంటాయి, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, అవుటర్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో yeah, all freshwater and some marine sponges like Ficulina, Ethia, Sugarites, etc. have a peculiar mode of emission by internal buds called gemmules. Okay. So it occurs during unfavorable conditions. Conditions are labeled. So the life continue budding gemmules ni fall అవుతుంది. A full grown gemmule is a small hard ball. It consists of internal mass of food containing archaeocytes. Archaeocytes with full food కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక బాల్.
These are surrounded by resistant chitinous covering, envelope or capsule. సో బయట వైపు ఉన్నటువంటి దీని మొత్తాన్ని క్యాప్సూల్ అంటాం. ఇవేమో ఆర్కియోసైట్స్, ఫుల్లీ ఫుడ్ ఫిల్డ్ స్ట్రక్చర్స్. దెన్ దిస్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ మెంబ్రేన్. క్యాప్సూల్ అనేది అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ కలిగి ఉంటుంది. Then it is opened at one end by an outlet called micropyle. Micropyle అనే ఒక రంధ్రం ద్వారా బయటకు తెలుసుకుంటాయి. Protective envelope is strengthened with siliceous amphibous spicules or known as spicules. Okay. So in autumn, freshwater sponges suffering from cold and food scarcity die, disintegrate, leaving behind a large number of gemmules. ఓకే, ఆటం లోపల చాలా చలి ఉన్న టైంలో అవి చనిపోతాయి, కానీ లోపల చాలా జెమ్యూల్స్ అవి ఫార్మ్ చేసి చనిపోతాయి. దీస్ జెమ్యూల్స్ రిమైన్ ఇనర్ట్ త్రూఅవుట్ వింటర్. వింటర్ అయిపోయేదాకా అవి అట్లే ఉంటాయి. సో ద బాడీ ఆఫ్ పేరెంట్ స్పాంజ్ డికేస్, పైన ఉన్న బాడీ మొత్తం డికే అవుతుంది. దెన్ జెమ్యూల్స్ ఆర్ సెట్ ఫ్రీ. అప్పుడు నీళ్ళలోకి జెమ్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. దీస్ ఐదర్ సింక్, మునగనైనా మునుగుతాయి, లేదా నీటిపైన తేలుతాయి. ఓకే, ఏప్రిల్ ఆర్ మే, ఎండాకాలం వచ్చిన టైంలో in favorable conditions, gemmules begin to hatch, so they will become a new sponge. Okay, so then sexual reproduction. So most sponges are monoecious, hermaphrodite, bisexuals. Okay, so but unisexual sponge species are also present. Only unisexual species are. Sperms and ova are derived from archaeocytes, archaeocytes in Gujarat. Archaeocytes are relatively, they produce sperm or ova. Okay, so archaeocytes are a kind of pluripotent cells. Okay, so anyway, uh, so these produce ova by a process called gametogenesis. Okay, అయితే మోస్ట్ స్పాంజెస్ హెర్మాఫ్రోడైట్ అయినప్పటికీ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు, క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎగ్స్, స్పెర్మ్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. యా, ఫర్టిలైజేషన్. స్పెర్మ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్ త్రూ అవుట్ఫ్లోయింగ్ వాటర్. ఓకే, ఒక యానిమల్ లోపల ఆ స్పాంజెస్ నీళ్ళలోకి స్పెర్మ్స్ రిలీజ్ చేయబడతాయి అండ్ మేక్ దేర్ వే ఇంటూ అనదర్ స్పాంజ్. ఓకే, విత్ ఇంగ్రెసింగ్ వాటర్. ఓకే, అది ఆస్ట్రం ద్వారా బయటకు వస్తాయి. ఓకే, అవి ఇంకొక యానిమల్ లోకి ఇంగ్రెసింగ్ వాటర్ లేదా ఆస్ట్రియా ద్వారా లోపలికి ఎంటర్. కొయానోసైట్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి ఒక న్యూట్రిటివ్ సెల్స్ ఆర్ నర్స్ సెల్స్ లాగా పనిచేస్తూనే దే యాక్ట్, దే ట్రాన్స్పోర్ట్ ద స్పెర్మ్స్. స్పెర్మ్స్ ని అవి తోసేస్తాయి. ఓకే, లేదా తీసుకెళ్తాయి విత్ టైల్స్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. ఓకే, సో అవి అప్పుడు అక్కడ కొన్ని కొయానోసైట్స్ అనేటువంటి స్పెర్మ్స్ ని పట్టుకొని అమీబాయిడ్ సెల్స్ లాగా మారి, ఓకే, సో మెచ్యూర్ ఓవా దగ్గర తీసుకెళ్తాయి కొయానోసైట్స్ అని. ఓకే, సో ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సిటు, అంటే బాడీ లోపలనే జరుగుతుంది. సో డెవలప్మెంట్. సో ఎర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది zygote takes place within maternal sponge. తల్లి స్పాంజ్ లోనే జరుగుతుంది, లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ లార్వల్ స్టేజ్. సో larvae have two types in Porifera. One is amphiblast larva. So it is a hollow oval larval stage characteristics of many calcareous sponges like Skyfa. So anterior one half of the amphiblast bears flagella, whereas the posterior half does not. చూడండి, దిస్ ఇస్ యాంఫిబ్లాస్ట్లా. సో ఇటువైపు వితౌట్ ఫ్లాజెల్లా, హాఫ్ పార్ట్ విత్ ఫ్లాజెల్లా. అండ్ దిస్ ఇస్ పారెంకైమల్ లార్వా. చూడండి, సో అవుటర్ సెల్స్ అన్నీ కూడా, సో దే కంటైన్ దీస్ ఫ్లాజెల్లా. యా, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ లార్వా ఇస్ పారెంకైమల్. It is a solid, oval or flattened larval stage
It is characteristics of some calcarea, hexagonal, and some deposparge. Its entire outer surface bears flagella. Okay, with the help of external flagella, the motile larvae escape from the parental body. Okay, flagella ఉండడం వల్లనే so that escapes from the body and swim for few hours to many days. Finally, they settle down, ఒక దగ్గర ఆగుతాయి, become attached to some solid object, ఏదైనా ఒక ఆధారానికి అందుకుంటాయి, and metamorphose into grow to an adult. Okay, so this is complete porifera, right? Okay, start.